Yawe mwari w'u Rwanda mutegarugori abubatse ngo namwe abakirerwa naje kubahumuriza ngira nti Biogas yaje kuturengera. The quality and dignity of our lives is defined by how easily and conveniently we are able to access basic amenities. Abanyarwanda twese turizihiwe kuko kwakira neza icyo gikorwa cyadukuye mu bibazo bitwugarije ariko ubuzima bwacu n'iterambere. Yewe Biogas reka nkuvuge udukuye ahashoka ndakurahiye cyane kuri tw'abagore mu gikoni nkuvuge cyane ndangurure abatakuzi bakumenye. For most households in Africa, accessing some of these amenities or facilities like firewood is a back-breaking and time-consuming exercise. On a daily basis, families, and in particular women and children, trek for long distances to the forests and bushes to collect firewood, which is the main source of energy for cooking in the homes. These are the conditions that define the lives of most households in the rural areas, since they are common all over the country and typical in most households in Africa. For Maria Gahungu's household, who live in the scenic countryside of Rwanda, this is a daily routine that the family has to endure. Firewood is a much sought-after commodity for rural households, and with the rapid population growth that the country is experiencing, the demand far outstrips supply. For Maria, it is a daily struggle to access firewood for cooking in order to feed her family. Mfite imyaka 47 ubwo mfite n'abana 8 ubwo rero murabona ko kujya kubashakishiriza uko mbatekera birangora cyane ikibazo kimwe cyo kingora ubwo ngubwo iyo bagiye kwiga ubwo nanjye bwanjye ndashakisha nkajya mu mashyamba hashaka udukwi kugira ngo mpone na saa sita bajya kwiga bariye baba batagiye kwiga rero ubwo nkabohereza mu mashyamba bagashaka udukwi udushangari bajya mu ntusi rubanda babirukana ubwo rero urumva neza ngize Imana nkabona umuriro nkabona iyo nkono ya kijyambere uwo muro wa kijyambere ntago byajya bingora mu kujya kwiga bajya barya batagowe kandi nanjye bikanyorohera. Maria and her children also spend long periods in the kitchen cooking, and the smoke that emanates from firewood predisposes them to all kinds of illnesses. Nk'ubu sindeba neza urugero ngezemo ntago ndari kuvuga ko nabashaje byo kuba ntareba ariko nk'igeze saa 12 kubera imyotsi mba nkabakabaho ngenda nkagenda mpima ikirere ubwo rero kuva ko muri ibyo ngibyo nabyo byo kunyica amaso n'imyotsi yanyicira amaso nk'ibicurane iyo bagiye imyotsi irivura aho hari kajya mu mazuru ukitsamagura ugakuba mu maso ubwo ibyo ngibyo nabyo ni ikibazo. For Maria, the drudgery and the many hours spent in the quest for firewood denies her the time and opportunity to engage in economically viable activities that would otherwise alleviate poverty and the poor living conditions of the family. An entire day is practically wasted with the daily struggle of looking for firewood. Nk'abanyeshuri bari bujye kwiga nta ruko ifite urumva ko ntabwo nabasha kwiga ngo ndangize umubyizi ubwo nagira mu bintu byageza nk'isa 3 nkava mu murimo nkajya gushaka inkwi zo gutekera abanyeshuri ubwo urumva igihe cyo kuzishaka umubyizi wanjye ntabwo burangiye igihe cyo kujya gushaka ubwatsi bw'inka ngo zirye nk'igihe gikwiriye ubwo bumva ko mbyishe mbagiye gushakisha ubwo kugira ngo abanyeshuri badasubira kwiga bagasinzira mu ishuri batariye ibyo ngibyo mbega numva bimvuna muri make numva bimvuna bikambuza guhingira abana neza ubwo nkawugira mu rwego rwo gushakisha udukwe. Most of the time, what she is able to collect in the bushes are little twigs, just adequate to cook one meal, and then the vicious cycle repeats itself. The education of her children is also affected, as they have to assist their mother to collect firewood, either in the morning before going to school or in the evenings after school.
iyo nagiye gutashya inkwi ndaza ngasanga nakerewe nagenda bakankubita cyangwa nkakererwa nkabireka nagenda bakanyirukana bakantuma umubyeyi. These are the problems that many families experience in the quest for firewood and the effects it has on their lives. It is a story that is familiar to households in the rural countryside of Rwanda and Africa as a whole. Kubona inkwi birangora kubera yuko siko kazi mba nkora konyine ubwo mba ndimo kandi navayo nkajya fata urugendo nka gutashya inkwi nk'ahantu kure navayo ubwo nkaza nkateka ubwo nabwo njya nyuma y'amasaha byangoye. Due to the increasing population, the demand for firewood is now very high. And for those families that do not have woodlots in their farms, they have to buy firewood from the market as well as from vendors by the roadside. As a consequence, forest cover is diminishing at an alarming rate as trees are felled for firewood and charcoal burning, thereby threatening food security as well as posing a grave danger to the environment. A new lease of life is however dawning in some countries like Rwanda, where a number of households have installed biogas plants and are now switching to the domestic biogas technology for cooking and lighting. Here in Rwanda, the government through the National Domestic Biogas Program has initiated the construction of biogas plants. The technology of constructing a domestic biogas plant is relatively simple and the raw materials are readily available. A typical domestic biogas plant comprises of a fixed dome ranging in sizes of 4, 6, 8 or 10 cubic meters. The plants that are currently being constructed in Rwanda are mainly of 6 cubic meters, which require a household to have at least 2 cows to produce adequate dung, which is the main ingredient in the production of biogas. The main construction materials needed to build a 6 cubic meter biogas plant include 18 50-kilogram bags of cement, 1 10-ton lorry of stones, 1 5-ton lorry or 20 wheelbarrows of fine sand, 1 5-ton lorry or 20 wheelbarrows of coarse sand, 1 5-ton lorry or 20 wheelbarrows of gravel, 4 pieces of steel rods measuring 8 millimeters in diameter and 12 meters long each, 2 pieces of 2 meters long PVC pipes of 110 millimeters in diameter each, and an assortment of plumbing materials. Other materials that will be required include metal pipes to connect to the kitchen and a gas burner and biogas lamp that will be available on the local market. Once the dome is complete and is connected to the feeder inlet, dung is then collected from the stable and mixed with an equal amount of water. The feeding should be done till the digester is completely filled up. Foreign particles like grasses, sticks and stones should be removed and then the mixture released into the digester. The mixture that has been released through the feeder inlet fills the digester. It is in this enclosure that bacteria ferment the organic materials to produce methane gas that collects in the upper part of the digestion chamber, which is the dome. As the fermentation process takes place and gas is produced, the digested slurry is pushed into the outlet, which empties into the compost pits above the ground. Biogas should start being produced within 2 weeks once the digester has been completely filled. However, optimum biogas production is normally achieved within 50 days of retention time in the digester. It is important that after the initial feeding, the feeding process should be done daily as a part of the daily farm routine to sustain the production of gas. In a well-constructed zero-grazing unit,
urine from the cows can be easily collected and stored. This urine should then be collected and mixed with the dung and water and fed into the digester. Urine is an added ingredient in the production of gas, and it also facilitates the production of rich slurry that is extremely good fertilizer for the farm. Through pipes, the biogas that has been produced in the digester is harvested and directed to the cooker and the gas lamp in the house. This gas is sufficient to give a family at least 3 hours of continuous cooking or 9 hours of lighting on a daily basis. In order to increase gas production, a toilet can also be connected to the plant. This is an option which enhances the production of biogas and improves the sanitary condition of the farmyard. A minimum of 2 compost pits should be dug at the overflow area of the digester into which the slurry is emptied. As the gas is manufactured in the digester, slurry flows through the outlet into the composting the field in liquid form. The slurry from the digester is a superior organic fertilizer of high nutrient value compared to compost and mineral fertilizers. And using it properly on the farm will considerably increase crop production. The Gahungu family keeps cows in a zero grazing stable, which provides them with milk for their consumption and for sale. These cows have also been producing dung that they have been using as manure on their farm. They decided to invest in a biogas plant which would utilize the dung from the cows to produce gas for cooking and lighting, and at the same time continue using the slurry from the digester as an improved fertilizer. Investing in a biogas plant requires that a household should have a minimum of 2 cows, which should ideally be confined in a stable or a zero grazing unit. These should be able to produce a daily minimum of 20 kilograms of dung necessary for the production of biogas. The Gahungu household mobilized their resources throughout the construction process. He personally participated in the excavation of the digester pit. The family also provided labor and the necessary materials like stones, ballast and sand, while the Rwanda National Domestic Biogas Program provides the necessary technical and financial support. Umushinga wa biogas ubundi bakiwutubwira batubwiye yuko umuntu ashobora gushaka amafaranga 140 bakaza bakadukorera biogas, cyangwa se waba utayafite ugakoresha ingufu zawe ku buryo ibikenewe byose uzabihashyira. Njyewe nakoresheje ingufu zanjye ku buryo ibikoresho maje kubihageza hasigaye ari mugomba gukora. This is the first phase of the project, which is essentially for demonstration purposes. The participating households have therefore been provided with an opportunity to own a biogas plant at a lower cost for having taken the risk to invest in an innovative product. From now onwards, households will not only contribute labor and materials, but will also be expected to contribute in cash towards the cost of the plant. The local construction companies that have been engaged to build these biogas plants will be providing after-sales service and a guarantee on the structure. Muri akarere ka Rulindo dufitemo abantu 10 turi kubakira bagomba kubakirwa muri faze ya mbere. Iyo turubarangirije dukora ikintu cyo kujya tubavisita tumenya ngo bimeze bite. None buri muturage tukamusigira adresse yacu ihagije ku buryo yagira ikibazo yahita akadutelefona tukaza tukareba uko bimeze. Uretse ko ntabwo hari imyaka runanka agomba kudukenera, dutanga garanti iyo turangije kubaka. Tukamuha garanti y'inyubako tukavuga tuti wenda mu nyuma y'imyaka 2 mbere y'imyaka 2 nudugira ikibazo cyari cyo cyose tuzajya tuza tubimukorere nta kintu atanze nta kibazo.
ahari bya bindi n'ubundi yari yarasabwe nk'umuyede n'utundi dukoresho duke duke. Nyuma yaho nicyo kintu tubafashamo basigira aderese yacu, haba ikibazo tukabirepara tukabigenza neza. A number of other families in Rwanda have already constructed biogas plants, thereby reducing the workload of women and children. Not only has biogas reduced the workload for the women, it has enhanced the standards of living of the families, as well as reducing the high demand for firewood that is becoming a serious threat to the environment. Biogas ikintu izabihinduyeho ubuzima nuko wa mwana wajyaga gutashya avuye kwiga, icyo gihe azakora ikindi gikorwa, kandi nanjye nataga igihe mpangayikishijwe n'izo. Icyo gihe rero nimbona uwo muriro nkawubona noneho hari umuriro mfite mu nzu, bizampesha gukora indi mirimo hanze, cyangwa se biheshe na wa mwana kwikora etide noneho asubire mu masomo ye, ibintu bibe bigiye mu buryo, noneho ikibazo kibe gikemutse. Mu kutashya rero ko mudamu byaramugoraga cyane, kubona inkwi zarabuze, kubona inkwi n'ibintu bigoye. Gutyo rero iyi biogas niramuka yuzuye, nizeye ko ubwo tuzaturuhutse gushaka inkwi. The Gahungu family's biogas plant is now complete. And with a daily routine or feeding the digester with a mixture of dung and water, the family can now cook in a clean environment that is both hygienic and dignified. Rwose ibintu byaramfashije, ubu byanduhuye gusenya, binduhura imyotsi, naracanaga nyine nahingura dushye, bikantera ikibazo cyo kujya gushakisha inkwi, ikibazo cyo gutekera abanyeshuri kikangora. Ariko ubu ngubu nyine biranejeje cyane kubera yuko mpingura nkahita nkishyiraho ibyo nteka bigahita bishya ntarushye. Iyi biogas tutarayibona twakoreshaga inkwi, ariko noneho inkwi kuzibona byari bigoye cyane. Nubwo mfite ishyamba ariko riri kure, kujya gutema ibiti kubyikorera kubigeza hano byari ibintu bigoye cyane bituvuna. Kandi urabona urugo rwanjye nashyiragaho ibiti bakabicana kubera kuburimo. Ariko noneho aho biogas nyiboneye ubu nukuvuga ngo bimeze neza cyane. Nta imvune zaragabanyutse, nta bana bakiruka nka mu mashyamba bajya gushaka inkwi, kandi ndashyira igiti ku rugo ntibagikoreho kubera ko bacana biogas. Mbega muri make twaranezerewe cyane. Finally, the nights at the Gahungu homestead are now lit. With the gas lamp already installed, it is now also possible for the school-going children to read and do their homework at night, thanks to the biogas plant. Cyo ko mbona biogas ari nziza kubera ko yaturuhuye byinshi. Ubundi twababaga baguze nka peteroli tukiga wenda igashira tutarangije kwiga, baduha wenda nka interrogation, hakaba hariho ibyo dutsinzwe tutabashije kwiga. Kandi nanone ikindi navuga nuko twavaga kwiga tugasanga wenda nk'ibiryo bitarashya kubera kubura inkwi. Ariko nk'ubu ngubu wenda bya biogas byaje tuzajya dusanga byahe, cyangwa wenda niyo twasanga babishyizeho byashye uwo mwanya kubera yuko biba byaka tutabuze inkwi. Like the many other households that have invested in a domestic biogas plant, not only are they able to cook and light using gas, they are now able to use superior manure for fertilizing their crops. Many other families are also now reaping the fruits of investing in a biogas plant, as they are now able to cook in a clean environment, free of smoke, effectively improving their standards of living. Ibyiza bya biogas yaramfashije, najyaga nko gusenya bikamvuna cyane, ariko ubu ngubu bisigaye binyorohera guteka. Twajyaga twiya mu ishyamba akaye n'igihe bisenya bakazikwaka, ariko ubu ngubu usigaye ushyiraho ibiryo igihe ushakiye kandi bigahita bishya. Today, for the Gahungu family, those tiring and long journeys to fetch firewood have come to an end. Those long hours and endless trips to far-off forests to collect firewood can now be put to economically productive use.
The smoky and unhealthy conditions in which they cooked and lived are now experiences of the past. For those in Rwanda who are interested in investing in domestic biogas, please contact the National Domestic Biogas Program through its representative at the district offices. This person will be able to provide you with further details, a letter of interest, and a list of certified domestic biogas construction companies. When the conditions of the homestead meet the technical requirements, you will enter into a contract with the construction company and the program. Muri make rero ahubwo twarishimye turavuga tute iyi biogaze nubwo bayita biogaze ariko twebwe tuyise kiruhura iruhura umuryango kandi kuko byaje nziyongera wenda ngira ubwenge bwiyongere burusheho kwiyongera ndengaho narindi. Nta mpinduka ahubwo nagize amahirwe kuba nabashije kubona aho nirwa mpuha mu ziko cyane nirwa ntashye inkwi. Nagize amahirwe ubu nta kibazo mfite. Ibintu bya biogaze bizangirira akamaro kuko nzayamva kwiga amasomo baduhaye ntumva neza nyasubiremo mbashe kuyafata. Hari ibiciro by'inkwi bihanitse no gucana amakara ku batuye imijyi, ndabahumuriza ngira nti nimuhumure noneho turakize. Aho inyubako ya biogaze igeze abahatuye bose biba umugisha kuko babona amakazi bakabasha kwikenura. Yewe biogaze we, yewe biogaze urakoze, reka nkuririmbe. Harakaramba biogaze, ndangije mbifuriza amahoro n'amajyambere arambye muri rusange, kandi mbabwira cyane ngo harakabaho biogaze. Aye harakabaho biogaze, harakaramba biogaze, harakabaho biogaze, harakaramba biogaze, harakabaho